Sasa investment law nataka kuielezea kwa nini iko namna hii, na kuielezea ndo watu waelewe, lazima nielezee historia yake. Historia yake ni hivi: katika karne ya 18 na 19 nchi zilikuwa zinatuma raia wao kuwekeza nchi za ng'ambo, na hata kabla ya hapo tuko na a lot of history na trace back to early as the 12th century. Na katika ile kutuma raia wake kwenda kuinvest katika nchi za ng'ambo, nchi zilikuwa zikiona raia wake amedhulumiwa katika ile investment yake, zingeweza kutumia nguvu ya kijeshi kudai zile haki zake kwa niaba ya wale wananchi wake. So wangeenda on military purposes, waende wa recover watu wa recover. Kwa wale wamesoma sheria hapa kama kina Joseph na Baraka, wamesoma mtu anaitwa Hugo Grotius, anaitwa the father of international law. Huyu Hugo Grotius is a Dutch jurist, na alikuwa ameajiriwa, aliitwa as a lawyer of the then Dutch East India Company kuandika treatises za kujustify why the Dutch East India Company could confiscate Portuguese property despite them not having war with Portugal. Kuzichukua kwa nguvu. Kuchukua mali, kuchukua kwa nguvu mali ambazo ni za nchi nyingine. So hiyo ndo imekuwa background ya international investment law. The history is of brutal war, ya kwamba usipowatendea haki raia wetu wakiwekeza huko nje, itabidi tutumie nguvu za kuwalinda. Sasa baada ya vita vya pili vya dunia 1945, after the World War II, ukisoma article 33 of the UN Charter inasema members shall resort to peaceful settlement of disputes, ya kwamba wale members wa UN Charter wataresort wakiwa na dispute to peaceful method of settlement of dispute, conciliation, mediation, arbitration or the court, kwa njia ya amani. Kwa njia ya amani. Sasa investment law ikabidi ianze kujifikiria tutabadilikaje, kwa sababu sasa hatuwezi kutumia vita tena kudai haki kwa niaba ya wawekezaji wetu wakiwa Ulaya ama wakiwa nje wamewekeza. Tutafanya nini? Ndio leo nchi mbili zinaingia mkataba. Ule mkataba ni wa kuprotect the investments in host states and reciprocity, ya kwamba kuna sheria fulani tumeziandika chini, watu wazitumiwe kusolve ule mgogoro, kwa sababu huwezi tena kutumia jeshi. IGA ni part of a bilateral investment treaty. The difference ni kwamba a normal BIT itakuwa na correspondence of investing in each other state. Wewe unawekeza kwangu na mimi nawekeza kwako. Lakini IGAs tofauti yake ni moja, ni kwamba zile serikali labda zimeona hatuna biashara nyingi baina yetu, lakini kuna kampuni yetu moja muhimu sana itakuja kuwekeza kwenu, tunaipatia rights just like you would write a bilateral investment treaty, lakini haina reciprocity. So country A itapeleka investment country B, lakini hakuna reciprocity ya country B kuleta investment country A. Yani hakuna kujibu au kurudisha kila kile. Sasa hapo ndio the basic structure inaanza ya the IGS. Kwa hivyo hiyo historia ni muhimu, ni ya kwamba hizi agreement zinatumika na nchi zao kulinda wawekezaji wao. Ndio umuhimu wa kuandika hizi agreement. Sasa kwanza, nimesikia hoja nyingi za huu mkataba hautufungi popote. Jamani, article 2 page 13 ya hiyo agreement inasema this agreement is to create a legally binding framework. Article 2, legally binding framework.
Jamani, Nitaomba Mshabani saidie andika hapo anipe tafsiri Kiswahili. Endelea sasa Nyaki. inasema this is to form a legally binding framework, kumaanisha tunataka kukubaliana kwa mambo fulani ambayo tukikosa kuelewana wakati tuko katika mkataba, itabidi tupelekane mahali tuamue nani yuko sawa na nani hayuko sawa, na nani anafaa kufanya vipi na nani hafai kufanya vipi. So there is a legal binding requirement of it. Hiyo ni la kwanza. Namba 2, kuna huu mjadala wa MOU Eriko ameuongelelea sana. Unajua MOU ni nini? MOU ni nini? Kwa a very average international lawyer atakwambia MOU haina legally binding nature. But for a very good international lawyer will tell you MOU is one of the most consequential documents unaweza sign. Nitakueleza kwa nini. Ukifungua hiyo Baraka alikuwa anaongelelea Vienna Convention on Law of Treaties. Ukifungua article 2 ina define what is an international treaty. A treaty is an international agreement in written form with certain legally binding requirements that 2 or more states get into. Sasa wacha nikupe mfano kadhaa. Na niliongelea hii wakati, lakini labda watu hawakuielewa. Bahrain na Qatar walikuwa wanapigania sehemu fulani inaitwa, it's just a maritime delimitation zone, tunaita hivyo in international law. Wakaenda ili kutatua ule mgogoro, kwa sababu wanapigania lile eneo, Bahrain inasema ni lake na Qatar ni lake. Wakaingia kwa resolution ya kumfanya the King of Saudi awe the mediator wa ile dispute. Walipofanya mkutano na King of Saudi kumediate ile dispute, baada ya ule mkutano wakaandika minutes za meeting. Kwa sababu si mkutano uko na minutes, lazima muandike. Kila mmoja akapewa asaini kuconfirm kwamba zile ni minutes za ile meeting. Walipozisign, kila mtu akaenda njia zake. Waziri wa mambo ya nje wa Qatar akasign, waziri wa Bahrain akasign, na the King of Saudi akasign. This is 1981. Akasign wakaondoka. Lakini hawakukubaliana solution ya lile eneo. Qatar akaenda mahakamani ICJ, akasema by the way, tuliandika minutes za meeting na tukaandika an MOU of how to move forward, more of a modus operandi. Kwa maoni ya Qatar wakasema kwamba ile MOU na zile minutes za meeting, they form a treaty, that they are an international legally binding agreement because they have characteristics of what is there at Article 2 of the Vienna Convention on Law of Treaties. Na kweli koti ikasema hiyo ni legally binding agreement. In fact, one of the evidence, foreign minister wa Bahrain anasema katika akipeana evidence yake kotini, anasema mimi nilisign minutes za meeting na MOU, sikuwa na sign nikijua ni treaty. Akaambiwa wewe kama unajua ama hujui, bora kuna certain obligations umepatiana hapo, hiyo ni treaty. Kwa hivyo hatujui wajibu, yani mmepeana wajibu. Bora mmepeana. Kwa hiyo tayari ni mkataba. Ndio. Wacha nikupatie nyingine straightforward express. Kenya na Somalia tulipokuwa tunapigania lile eneo la hapa baharini, 2000 it's called a memorandum of understanding between the government of Somalia and Kenya on the maritime delimitation zone. Ile MOU tulipoenda mahakamani ya ICJ imepatikana kuwa ni a legally binding document, kwa sababu ina nguvu iko na kisheria, obligations tulizopeana na kuna vitu tulikubaliana katika ile MOU. Kwa hivyo kama kuna vitu umekubaliana katika MOU, vina end up kuwa legal times. In fact, mimi nina uhakika kwamba many people working in foreign affairs hawajui difference ya a normally legally binding treaty and what they call MOUs. Na nitakupatia mfano mwingine. Uganda na DRC Congo walienda Lusaka, wakaandika kitu kinaitwa the Lusaka Agreement, which kwa maoni yao
ilikuwa inafaa kuwa a legally binding treaty. Walipoipeleka ICJ ikawaambia hii agreement yenu haina any obligations, this is not a treaty, it fails ab initio. Kwa hivyo mtu akikwambia MOU is not binding, sio kweli. Tutajua kama haiko binding tukishaisoma na tujue ni nini kiko ndani yake, basi hapo tunaweza kutoa mfano tukasema haiko binding. La pili, kuhusu huu mkataba kupitishwa bungeni bila marekebisho, nataka tuelewane kitu kimoja. In international law, you can sign an agreement, you cannot unsign an agreement. Ukishatia sahini, huwezi kusema nimeitoa sahihi yangu. Na nikupe mfano rahisi. Wakati the United States ili sign what we call the Rome Statute, ambao ndio mkataba wa International Criminal Court ICC, waliupeleka Congress uratifaiwe. Congress ikamwambia hatuwezi kuingia kwa such a treaty, hatuwezi kubali wananchi wetu wapelekwe katika mahakama za nje, kwa hivyo hatukubali. So Congress kakataa kuratify. The US even attempted to unsign the Rome Statute, something that does not even exist in international law. Wakaambiwa haiwezekani. What you can do is you can fail to ratify and then it doesn't bind you and you get out of it, but hauwezi ku-unsign an agreement ukisha sign. You cannot unsign. You can fail to ratify and fail to bind you, but you cannot unsign. La kwanza hili. La pili, kulingana na hii signature, hiyo agreement inasema the agreement can only be amended by the consent of both parties. Kumaanisha kwamba ukitaka kurekebisha mkataba huu, lazima serikali ya Tanzania irudi kwa serikali ya Dubai na iseme hatuja ratify bado, that is before last week, hatuja ratify bado, lakini tunaomba turekebishe vipengele fulani na fulani na fulani na fulani. Serikali ya Dubai ikaridhia, bila ya hivyo havibadiliki. Sasa Joseph kama imepitishwa kama ilivyo, ikipitishwa kama ilivyo. And my worry is this, labda Joseph atanieleza vizuri how the ratification process inafanyika, kwa sababu mimi naelewa kwamba huu mkataba unafaa kuingiwa, utatake force ratification instruments zikibadilishwa. Hawajasema whether it's by electronic mail or whether they have to be an official where exchange where cameras zitapiga picha wakibadilishana hiyo. Unaona vile mawaziri wao wakienda Ulaya wanasaini mikataba afu wanapiga ile picha ya kubadilishana, huyu anampatia huyu mwingine. That is what we call exchange of instruments. Unaona? Sasa ile exchange of instruments hawajasema itakuwa namna. Wamesema it will come into force when the exchange of instruments after ratification has happened. Sasa sijui kama exchange of instruments itakuwa by sending of mail or doing what. Lakini Baraka ameongelea kitu kimoja muhimu, pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda is the idea that states shall implement international treaties in good faith. In fact, pacta sunt servanda ni kile kitu tunaita kwa international law, customary international law. It has that value of customary international law that ukiingia kwa mkataba utaimplement kwa nia njema. Sasa kama umeupeleka bungeni ukakuwa ratified, mimi sijui process ya kuratify Tanzania inakuwaje, kwa sababu mimi understanding ratification siku zote ni kwamba ukiratify una ratify with an act of parliament, ya kwamba utaandika sheria nyingine ya kusema hii sasa inakuwa something binding to us. Ama sijui kama wataenda kuigazette in the official gazette notice, kwa sababu wamesema ni azimio ni resolution. Sasa sijaelewa hiyo azimio wakiipitisha ndio utarudi bunge tena. Haurudi bunge tena. Na mimi sidhani. Kama haurudi bunge, basi tunaweza kuassume kwamba hii ratification imefanyika. Na kama imefanyika, basi huu mkataba umekick in and take effect. Hiyo ndo kweli. Kwa hivyo ningependa wale wanasheria wa Tanzania hapa kama Baraka na Joseph wakaweza kutuelezea what is the actual
meaning of that ratification, because once it's ratified it is officially kicked in. Na ratification haina formula. Kuna countries zingine zinasema andika act of parliament, kuna countries zingine zinasema gazette, new gazette notice for the law na ubadilishe afu deal na. Lastly, ya mwisho nataka kudeal na hii issue ya DP World na mapoti duniani. Unaona, Ndio. niliona I think one of the politicians in Tanzania akisema HGA lazima tuwe 50-50 kwa hizo HGA. Nataka nimwambie HGA ya Djibouti na DP World ni 60-40. In fact, Djibouti walikuwa na 60%. But guess Djibouti what? walikuwa na 60%. Guess what, Maria? The board of the port that was of the company that was running the port, despite DP World kuwa na asilimia kidogo, hao ndio walikuwa majority kwa board na hao ndio walikuwa wana appoint more people to the board. Something that the tribunal you decide your case will find very weird, because they exercised full control of that port. Kwa hivyo kuwa na asilimia nyingi sio shida. Djibouti walipewa 60%. Lakini wale guys, even though they had 40%, they controlled the project. Na hiyo ni jambo moja la kunishtua. Na tena kuna kipengele katika mkataba kinaongelelea confidential information ambacho kimenishangaza kwa kidogo. Na kiangalia hapa nikwambie ni kifungu gani. Ngoja nikusaidie kutafuta pia. Umesema imeandikwa kwa mambo ya confidentiality, mambo ya confidentiality. Okay. So confidentiality kuna vifungu viwili. Kuna article 3(3)(b), wachana na hiyo. Na kuna article 10(1) confidentiality. Hiyo article ni moja interesting sana. Ndio maana Yeriko niliposikia akisema kwamba unajua hizo HGA tunafaa tuziangalie. Nataka nimhakikishie Yeriko kwamba hutawahi kuja kuona HGA moja baina ya Tanzania na DP World. Hutawahi kuja kuiona. Those contracts are not subject to ratification. Lakini kinachonishtua ni hii 10(1) inasema the state parties shall not furnish to any third party for any purposes whatsoever any information relating to this agreement or its proposal that is confidential or without limitation any information relating to technical and financial proposals, it being agreed that so hebu tupe tafsiri kwamba ina maana. Tafsiri ni kwamba zile proposals za HGA zikija zitakuwa na some technical information. Technical information kwa mfano ni jinsi bandari ita operate, nini watabuild, wataweka strategic plan yao na kila kitu. Hizo zitareviliwa na hiyo sina shida nayo. Lakini hili la financial proposals linanishtua. Sasa kama ya kifedha, yani ina maana kwamba hawatasema ni pesa ngapi mapendekezo ya kifedha. Tanzania, serikali ya Tanzania itajua, lakini hawaruhusiwi kupeana that information to any third party. Hawaruhusiwi kutoa taarifa yoyote kuhusiana nayo. Sasa Yeriko, wewe unadhani utawahi kuja kujua kwamba ni pesa ngapi hiyo mradi utakuwa? Uongo, hutowahi kuja kujua hata siku moja. Hutokuja kujua huo mradi umeingiza pesa ngapi hadi ile siku mtu ataulik kwa maksudi. Hilo nakuhakikishia, hutokuja kujua. Na hata kama hizo bid zitafail, hutokuja kujua hizo bid ziliproposiwa ni za pesa ngapi. Na the problem ya hichi kifungo ni kwamba hakikupatii an option to test other outside bids. In essence wanakuambia you cannot attempt to try and usikie mtu mwingine anakuambia bid yangu itakuwa ya pesa ngapi kabla hatujamalizana. And this is very worrisome. Very, very worrisome. Kwa hivyo hii number 10 imenishtua sana ya confidentiality. Especially, I am okay with you not revealing technical, but financial is something that at least watu wanafaa kujua.
kwa sababu in essence kwa their financial proposal they need to say how much they're going to invest, what is the projection of how much they're going to get, what they're going to reap, you know. Na pia inawasaidia Tanzania kuimagine kodi kiasi gani watakachopata kutoka kwa hiyo agreement. Sasa kama hii ni siri, then inabidi mwanze kujiuliza maswali fulani mazito ya kwa nini hii ni siri. Kwa hivyo hizo HGA sidhani kama mtu atakuja kuziona, hazitoonekana kwa sababu they are private contracts, they don't require any consent. Mtaona tu mambo yakiendelea na huo ndo mwisho wake. Contract ambayo kwa uweli na uwazi mko mnafaa kuiona ni IGA, na kama ni kweli kwamba kilichotokea Jumamosi ni ratification, basi huo ndo mwisho wake. Hayo mengine mtakuwa mkiasikia kama vile Kenya wanavyosikia kwamba kuna contract ya SGR ambayo marais watatu wote wamekataa kuitoa na kuirelease kwa public. Sasa na hata kwenda mahakamani, ukienda mahakamani hawawezi kukupatia, uwezi ukawashurutisha kupita mahakama kwa mfano. Sina uhakika kama unaweza kufanya hivyo kupitia mahakama za Tanzania, labda whether such is a breach, because then that will involve domestic law, labda Baraka ama Joseph wanaweza kusema, lakini tumejaribu sana, Kenya imetushinda. Labda EACJ unaweza ukaenda, lakini ndio hivyo. I mean, tumejaribu sana, na kila rais anaingia madarakani anakuambia nitawapatia contract mjione. Hakuna anayeitoa, manake anajua ina vipengele vya hovyo. Sasa mwisho, Belgium walikuwa na agreement na DP World kwa ile port ya Antwerp. Ile agreement Maria ilikuwa imewapatia concession of certain container terminal depot. Sasa kuna container terminal depot ambayo for some reason DP World wakawa hawaitumii, it's idle. Lakini ule mkataba ulikuwa nao, wanasema hao ndio wanafaa kuirun. Sasa Belgium wanasema jamani, tumewapatia concession, kuna hii part mnatumia lakini ile terminal hamuitumii, na watu wetu wanapoteza kazi, hawana kazi, hatu improve economy yetu, na sisi tunadhania ile terminal ambayo muitumii shouldn't be idle, inafaa kuwa inatumika na endelee. Wakasema tulishakubaliana kwa mkataba, hiyo terminal ni yetu, mlishatupatia concession, whether tunaitumia ama haituitumii mtuache. Belgium ikakasirika, indirect expropriate ile terminal ili mpatie mtu mwingine aweze kuiendesha, ndio aweze kupatia watu wake kazi na mambo mengine. DP World akamshtaki, and we know from the partial award that came out at first on jurisdiction admissibility ya kwamba there was a claim of indirect expropriation. Sasa imagine mtu unampatia concession za aina hii, alafu assume tu siku moja afanye feasibility zake anazotaka, aseme mimi sioni viability pale, aiwache, and you have no right to take it back. Haya ni mambo ambayo mnafaa pia uruhusiwi kuja kuichukua au kuirudisha, kwamba tulikubaliana uwekeze lakini tunaona hufanyi shughuli yoyote, kwa hiyo sisi tunaichukua tumpe mwekezaji mwingine kama walivyofanya Belgium. Haiwezekani. Wanasema hatutaki, tuko na mkataba, tumekubaliana whether tutaendeleza. Kwa hivyo hii idea inauzwa kwamba unajua mkataba utaleta hela, utafanya nini? Kwani Belgium hawakuwa wanajua kwamba wataleta hela, alafu kipi kikafanyika? So wakiamua kwamba terminal moja sisi hatuoni ikiwa na maana kwetu, tuache kuifanya, watu wanapoteza kazi, uchumi haukui vile wanavyotaka, and that's exactly what happened to Belgium. Alafu angalia to the wide and breadth of investment disputes za port. Jamani, hela watu wanaozodaiwa ni nyingi. Egypt yake ilikuwa $700 million. The list you're finding is maybe $400 million. Zengine kama ile ya Peru ilikuwa $1.5 billion. Wanadaiwa DP World, yani DP World ndio inawapeleka mahakamani na kudai dola bilioni 1.5. Ni pesa nyingi jamani, sana ajabu, ni pesa nyingi sana ajabu. Hizi contract sio ndogo. Hii ya Cairo tu ya huyo mwekezaji wa Kuwait, sio DP World but is a guy from Kuwait, alikuwa anawashtaki kwa $700 million. Walichofanya ndio waondoe hiyo kesi, wamemuongezea concession yake ndio watoe hiyo kesi. Walikuwa hawamtaki, lakini kwa sababu ile 700 million itatoka wapi? Nani atailipa? So you are held at ransom by a company for 40-50 years, ripping you off kwa sababu umeingia kwa mkataba mbovu. So
Hata hii ya Somalia si ndio iko hivyo au ya Yemen. nimekosea? Yemen, sorry, ya Yemen, sorry, ya Yemen. Exactly, that's the same problem. Hebu ieleze kidogo Nyanche, maana sio kila mtu amesoma. Mimi nimeisoma na nimetweet kidogo, lakini kama unaweza kaielezea kidogo. So you see, the Yemen concession has one problem, Maria. The Yemen concession agreement was that they would run the port for quite a number of years, but on condition 30, that sio miaka 30. Yeah, on condition that their agreement was for the development but on a reducing balance. So kuna agreements za reducing balance. Baraka anaweza kuelezea, niliona akiongelelea kuhusu mikataba, ni kwamba tunaunda kampuni hapa kama ile itakayoundwa ya HGA ya Quran, na kwa ile kampuni tunaanza kwa ile miaka ya kwanza, naweza nisikupatie faida yoyote, nisikupatie pesa yoyote, nilipe tu ushuru na nini, lakini sikupatii pesa zozote. Tukiendelea kwa miaka inavyoenda, ni kama vile umechukua loan kwa benki, unaanza ku reduce the payment on a reducing balance, paying slowly, and as the years get back, the profit of the country inaendelea kuwa kubwa. The problem is the port in Yemen never became as successful as it was to be. So umekoma na mradi ambao ulikuwa unatarajia in 20 years will be very successful, or 10 years will be very successful. Hawa jamaa labda tukianza walikuwa wanachukua 80% profit, tunachukua 20. Baada ya miaka 15 wanakuambia bwana, hata poti haifanyi vizuri hivyo, mradi wetu lazima ubakie 80-20 mpaka nipate pesa zangu za initial investment. And this is just the classical problems of port investment. They are very, hatujui kama bandari itakuwa successful as vile tunaambiwa. Feasibility studies are good, but hatujui. So the best thing is to write agreements that are very good. That would be the best thing. Na nakubaliana na Eriko wanavyosema kwamba lazima tutoe 50, tule 50 na wao wale 50. You will never get a perfect agreement, but please don't get a bad agreement. Hautawahi kupata mkataba perfect, lakini usipate mkataba mbovu. And that is the essence. Usikubali kupewa mkataba ambao hauna manufaa kwako. Na kwa wari yangu ni huu mkataba uko na vipengele vingi ambavyo vinaniogopesha personally. Nikivisoma na shtuka. Naona jamani hapa kuna mmoja wenu ataumia, na atakayeumia sio DP World.